mutuleetere abantu be basobole okumulabako. Mwalaba oyo mukyala naye yeyita chairperson w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'ayogera ku nsonga zino agamba ate abantu be twateeka ku lisiti abamu baali tebaawambibwa naye akimanyi bulungi nnyo nti ekiwamba kyagenda mu maaso. Kakati bwe bawambye omuntu ejjo oba wiiki ewedde oyo tugenda muteeka ku lisiti gye tunasubmitinga. Bw'aba avuddeyo ekyo tekitegeeza nti teyawambibwa. Kati Bobi Wine mumulabe bamuwambye ennaku 8 nga tebannamutwala mu kooti. Tugenze ne tumulaba mukomera kati gyali ku upper prison. Natugamba nti bwe bamukwata bamala ebbanga bamugamba oyagala ki tukuwe ki ovemu ebyo by'okuwagira Kyagulanyi ne NUP. Kakati bw'oba okuta omuntu ng'ogamba akola omusango simanyi promoting harmful propaganda ate lwaki mumweyinza mu byafuzi mugamba nti Bobi Wine ave ku NUP kubanga yatugamba nti bamala ebbanga ddene nnyo nga bamukunya bamubuuza oyagala ki tukuwe ki abasajja okole ki bateeko. So tugamba abantu kikyagenda mu maaso list ze tubadde tuteekayo zibeera updated buli lwakwata omuntu tumuteekawo. Naye kirala nalaba bamawulire nga bagamba nti poliisi tetukitegeeza. Njagala bategeeza nti buli muntu yenna awambiddwa tugenda ne tuwaaba ku poliisi family zaabwe ze zisooka okulaba. Bwe twagenda mu Bende mwalaba oyo mukyala yavaayo n'ategeeza nti yagenda ku poliisi ey'ekitundu ne bamusindika wa IGP ne bagamba ono zino ensonga zitususeeko zitwale mu offices ezisingawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. People power. People power. People power. Fellow leaders and members of the press, good morning. I just have one point. Just congratulate our members for accepting to support Alice Araso, Honorable. I've seen Alice for a very long time, and I think and believe that she's going to be the candidate we have been looking for. Congratulations, gentlemen. Thank you for accepting, to support her. We'll be there to support her from all the regions of Uganda. People power. I want to call upon all our members in Soroti, because Serere is just a constituency, but we need all those efforts from across the district, from across all the constituencies, and even all the other leaders from Northern Region. I am glad the Vice President for Northern Region is here. I want to call upon all of you, people power out there. FDC, I know you try to get a candidate of your own, but we are calling upon you to join us in the United Forces of Change so that we can remove the dictator. People power, our power. Please talk to your people of Northern Uganda. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. And everywhere. NUP. In Northern Uganda. NUP. In Serere. NUP. Congratulations. Thank you so much, the team from the press, for your patience with us, because we had to do consultations. NUP believes in consultations and negotiations. I want to congratulate the candidates very much. Those who have honorably stepped down. Eyalama Noi. Congratulations. And you are moving here more powerful because you have that drive and commitment that the candidate that we support, Honorable Alice Alaso Ashanat, is going to win. I would like to be flanked by my colleague here. Our power. People power. People power. Our power. Yalama ngonoy. Ebus dolo la kamera na ngulu kete. Yalama. Ebus dolo ngonoy. Eka kiror rasi akilo Agnes. Capeledio district. Yes, we are everywhere in practice. I thank our team for this noble cause,
We are putting in practice the request for the forces, United Forces of Change, to field and support one candidate. It's not easy because these are all credible candidates, but it takes real men and real women and a political party that has the request of the communities and citizens in their heart to do that. My people of northern Uganda, what we did in Omoro, much as our victory was grabbed, it was raped, it was defiled, we are battered, but we are not deterred. We are descending on Serere from the day of nomination. Manyombe woro woro ngazwarua. Pere karamojwa. Amuke andro teso abada kiati. Asi alosi. Orikoko. Asi oposi. Badiki amachora. Te. E choki na morindi duko. Amaiki di asi alosira. Today is not the day for talking. Today we just launched in practice what we speak. We are walking the talk. We are the United Forces of Change. We lead in action. On behalf of my president, who must be watching us, I call upon all the Ugandans. We descend on Serere. We show these thieves, these robbers, that they could have succeeded, but we also now know the tricks. We do, by the way, and we are going to make sure we descend on Serere in practice, physically. We also want to make sure our press that are always that force, that power that saves us a lot are present with us. We thank you, and those in diaspora, let's not despair. Let us inspire. Let's come together and yet embrace this another opportunity to show how we want the new Uganda, how we want our leadership, how we want to represent the will of the people. Yes, we condemn the continuous abductions and the continuous reaching out to people. We want to buy you. We are not selling anything. We are not selling anybody, and we are not going to be bought. We are not. We refuse. Agasi. Agasi. Urikoko Agasi. We have nothing to say. We reject. When our hospitals, women are going there to die. When our schools, the children have descended in places not worthy to learn in. When our own people are not safe in their own country, we have nothing to sell. We are demanding for justice at all costs. And we are descending on Serere with that determination. People, power. Oritia. 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 Our default. Mweba lenyo mweba liretala. Our default angili nacha. Thank you. When the SG was talking about abductions, I just remembered something that I think is critical. You know, for a long time, people in government and other folks, you know, have been saying, no, NUP is just doing politics. They keep saying that people are abducted. That is not true. The lists they release, they are fake lists and so on. That's what they have been saying about John Bosco Chibalama since 2019, 3rd June, when he was abducted. They have been denying all of that. But you see, that's why it's good that pressure keeps on building and building, you know. Some of these people like Nabanja who talk too much, all of a sudden they say what they shouldn't say. Now she has told the country that John Bosco Chibalama is in the custody of the state. And that's important because we are now going to demand for all the others. The fact that she has come out and made it clear they have John Bosco Chibalama, whom they have denied for over 4 years. All the others are with them. And so let's not drop the ball. Let's keep insisting until they release all our people. If they've committed an offense, take them to court. If you killed them, bring them, so that we give them a decent burial. Because that happens. There is the 75-year-old man from Kasese called Costa Mohonja, who was killed in custody after he had been abducted. And then they dumped his body at the city mortuary without telling the family, and then eventually they buried it under the guise of, you see, no one came to claim this person.
but you abducted him from his home. How do you say he doesn't belong anywhere, no one knows about him? So let's keep up this pressure. Abadde balowooza nti era nga babyogere mu gavumenti n'abalala nti NUP ezo listi zeefulumya nti bano abantu baawambibwa bya bulimba, kakati amazima gatandise okuzuuka. Munaye tulina abantu aboogera ennyo oluusi ebigambo ne basimattuka. Kati mwawulidde Nabbanja yavuddeyo n'akakasa nti John Bosco Kibalama be bamulina. Bazze bakyegaana ekyo kumala emyaka 4 kubanga John Bosco Kibalama yawambibwa 2019 kati byamusimatuse n'abyogera. Kati kitegeeza n'abalala bonna betubadde tubanja be babalina. Era tusigale nga tubanja abantu baffe bano. Oba bazze emisango nga bagamba mbatwake mu kooti. Oba mwabatta mubaleete tubaziike. Kubanga ebyo nabyo bibeerawo. Juzi mwalabye omukulu wa myaka 75 okuva e Kasese ayitibwa Costa Muhonja. Yawambibwa okuva ewuwe ne bamutwala eyo ne bamutulugunya ne bamutta ne bamutwala ku City Mochare. Wayiseewo ennaku ne bamuziika eyo mulimbo. Bwanti kakati ono talina babe tewali yazze kubanja mulambo guno banabanja bachanga temwabagamba timwamuse kubanga mwamu nga mujje ewuwe. So bino bibeerawo abantu bano bamwabatta mbatuwe tubaziike. Naye tulemereko nga tubanjiza ddala abantu bano balina abantu baffe. Honorable Kaluya sanga tukubona kuno bulina kubeera. In fact you don't museeko mu Lusoga. Honorable Kaluya is one of our formidable leaders all the way from Busoga, and we are glad that he's part of the team. Tulamuiseko dakika ndala. No, thank you very much, Honorable Senyoni. It is a very, very wonderful day today that we are actually, as NUP, walking the talk. When we say we are the United Forces of Change and we bring out this gesture, I think we are on the right path. I want to thank our leadership and then most especially our president for having this kind of approach towards the liberation of Uganda. Abatuuliriza mwenna tuli basanyufu nnyo olwaleero okulabika nti tusobodde okubeera n'ekikolwa kino ekiraga obumu nga aba opposition abagezaako okulwanyisa nakyemalira ne banne. Kino kye tukoze olwaleero kyongera okulaga nti obukulembeze bwaffe buli mu kkubo ettuufu era tugenda kusobola okuwamba oba okutwala obukulembeze bwe batunyaga mu ddembe era nga tuyise mu mitendera emituufu. Ab'esserere tubagamba nti ffe tujja mu bumalirivu obw'ekitalo okulabika nti tutwala obukulembeze obw'esserere. Ebyo byonna bye nga batukola mu by-elections tubyetegekedde, naye ffe tujja kwongera okulabisa gavumenti eno n'okulabika nti tukola ekyo ekituufu. Abantu baffe ab'ebusoga twongera okukakasa nti kino kye tulikola olwaleero kyongera okulaga obumu nga opposition, okulaga obumu nti ffe tuli kulwanirira nti tulwanisa oyo nakyemalira nga tubita mu bwegayisi. Tuli kujeserere okwongera okuwagira Honorable Ali Salaso mu nsonga eya by-election eriyo. Mwebale ino mwebale irala nsigaire Kiza Kaluya era tena nayongera okubiriza gavumenti nti ekendeze oba erekere abductions era n'abaana baife bali mu makomera bonna tulina kulwana mpaka nga tubatweireyo. Mwebale ino mwebale irala. Sangaire Baba. Okay. Their hands. Okay, I'll give chance to about 3 questions. Tuveo. Isim. Sekawe. Nze sita kange Nicholas. Nkola ne Sita Media Uganda. Question yange esooka egenda ku abductions, then eyokubiri aya by-election yeserere. Abannabyabufuzi bangi naddala okuva ku side ya NRM abazze bakyogera kati ku TV stations ezenjawulo ne radio stations ti NUP ekibiina kya National Unity Platform akireeta eno enkola ya United Forces of Change ewantu wokka wekitayina abantu bamuzinzi oba bakulembeze bamuzinzi era nga bagamba abakulembeze mu bazimbye mu Buganda wokka mu Eastern Uganda ne regions endala mujjayo bujja abantu akubalaga nti tubaddewo ne candidate naye ffe engeri gye tuli aba United Forces of Change akatuwagire gundi. So ensonga eyo amujja gitutangazaamu addala kituufu mubaayo ne ba candidate ab'amaanyi ne muwa buwi oba ne mulekera ku United Forces of Change. Then n'ensonga endala
ku abductions. Emyaka 5 gye tukubye emabega atwala abamemba ba parliament His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akyali mubaka w'Ekyaddondo ne banne abaagenda ne bagenda mu torture chambers okuzirambula okulukakasiza ddala oba ddala teri bantu. Myaka 5 era egiyise abantu bakyawambibwa naddala nga bakibiina ky'NUP abamemba ba parliament n'abakulembeze ab'enjawulo tetunabalaba we bavaayo kulaba nti bagenda mu torture chambers ezo okakasa oba abantu abo abakyaliyo nga itwalabe John Bosco Kibalama. Prime Minister Nabbanja we yavuddeyo n'agamba nti abamulina mu torture chambers buzibu ki obukyabagaanyi mwenga abakulembeze okulaba nti mugenda mu torture chambers okakasa oba abantu bamwe bakyaliyo neyanza. Okay, Namakumbi. Okay, one more. Yes, sir. Okay. All right. Kirungi tubabuulidde Honorable Alaso Baize twogeddeko naye atuli mu meeting watuze tuwayamuko naye ali mu field campaigning tasobodde kujja naye mwenga bannamawulire namwe mujja munoonyaako nkakase nti bali be boogera bituufu oba si bituufu. How do you respond to such a question? Anyway, but I guess you might have a better answer than mine. NUP ireeta okwegatta wetuli wiiki. Omanyi bw'obeera omukulembeze ate nga ogeza nga tugamba nti ffe ng'abakulembeze aba NUP ne bannaffe abalala tugezeeko okulaba tugatta amaanyi n'obusobozi. Yes, waliwo oluusi n'olaba nti mu particular situation eno mu constituency eno ono gwe tulaba yajja tugirayo ekyo twali agadde obu nawe obukulembeze kikulu era tetwalaba esoroti nga already munnaffe twali naye mu parliament ng'atambula bulungi ng'obusobozi abulina tugamba nti omuntu ono lwaki tumusuula tutambule naye ekitiibwa Alice Alaso abaddeyo ebbanga lino lyonna obusobozi abulina tugamba nti why not tumwegatteko naye kitegeeza nti tulina bantu tubalaze bakandidates baffe omu sipiika mulamba kansala ate sipiika kakati awo gamba otya nti tuba tuwewuse. Ensonga ey'okugenda mu torture chambers baneemujjukira nti abaka baagenda okulambula torture chambers zino akakiiko ako era ne babagoba n'amamundu. Bw'omuntu agamba nti tulinze akakiiko k'eddembe ly'obuntu ate ng'akakiiko ako kali mikono gya Mwami Museveni kubanga akulembera waabwe nti bagendeyo simanya banoonyereze tekijja kusoboka ne banaagendayo bajja bagobesa mundu. Ekikola bannayuganda mulina okimanya ke kazito pressure nga tusigala tubanja eyo yonna gy'oli kuzi social media ku mikolo wa yonna tubanje. So tunagamba nti tulinze akakiiko k'eddembe mu parliament kagendeyo oba eno Uganda Human Rights Commission tugirinze ekole ku nsonga zino tujja zikolako
kubanga muze muwulira akakulembera oyo Maria Mwangaja ngagamba nti manyi abantu bano abamu bagenda ne basoomooza poliisi kyovudola ababakuba tannanoonyereza n'ayogera bw'atyo. So bwemugamba nti mugenda kwesigama ku bantu abo munaye kiba kyabwereere tusigale nga tuteekawo akazito mu buli ngeri yonna. Maybe finally then the SG will respond to the others. AG says it does not have a list. Attorney General Kigwe mwogerako kubanga twasooka okwanjula list eno ku Parliament ngiriko ebyogera ku bantu bano bonna ono yawambibwa ku lunaku luno okuva mu kifo kino n'amanya gaabwe gonna lisiti zino bazirina lwakwebuddisa lwakwebuzaabuza kubanga n'ekibalama bazze bamwegaana kaakati yavuddeyo nabbanja nakkiriza nti Kibalama be bamulina ate tajja tubuzaabuza nabbanja nti nze nabadde njogera ku Kibalama omulala aliwa Kibalama gwe tubadde tubanja ye John Bosco Kibalama eyawambibwa 2019. So katusubire nabbanja tajja kuvaayo neyeebuzaabuza nze nali njogera ku omulala ani kala amutubuulire oyo. So twagala kuwuddisibwa. Very quickly, these lists we have severally made them available. We first released this list in Parliament, shared it with all of these different people, Nabbanja and her team, the Attorney General, all of them. All the names are there, all the detail about which day was this person abducted and from where. So they should stop pretending that they do not know about these issues. They know. They have been denying Kibalama all the while. Now, Nabbanja has come out to clarify that they have him. Okay, I'm hoping she will not come out now to pretend. You see, I was talking about another Kibalama. Which one? Because the only Kibalama we have been demanding for is John Bosco Kibalama, who was abducted in 2019. The issue of, MPs on the Committee of Human Rights going to visit the torture chambers. You remember that committee tried to go around the safe houses and they were chased away by gun-wielding men. So if your hope is in that committee, you get disappointed. Besides, that committee is in the hands of Mr. Museveni, as you know. Has that committee produced a single report? We went to that committee, by the way, in 2021, 2 years ago. Gave evidence and so on. They said they were compiling a report. That report has never seen the light of day. So if you're going to have your hope in that committee, you're going to be disappointed. Or if you're going to have utmost hope in the Uganda Human Rights Commission, you'll be disappointed because its leader, Maria Mwangaja, has come out severally to say, you see, some of these people who are beaten by police, they provoke police. How do you say that before you even investigate? So if your hope is there, you will be disappointed. Let's keep exerting pressure wherever it is that we are until our people are free. Yes, thank you so much. I was provoked to speak again because somebody asked and said, on a number of occasions, they say we're only in Uganda, and they will even allege that today we all came from here. I want to say we have a delegation from Teso, from Serere specifically, and I would like them just come here to tell the world, to tell everybody, to tell the doubting Thomases that we are Noop, we are everywhere. Where are you? Where are we people? You others rode on their motorcycles up to here, from Serere, from Teso Kere. We are everywhere, and that is how solidly Ugandans support the need for change, the need to deliver a new Uganda that Noop is positioned to do. Thank you. Yeah, while Honorable Kaluya was speaking, I remembered that we still have 13 people who were arrested 2 weeks back, more than 2 weeks back, for attending prayers in Jinja. Up to now, they are still in detention. Yesterday, they came to court and were not released on bail, so we are waiting to see what happens. The only question I want to respond to is the question of the Attorney General and all these regime officials who keep saying, now I have this list here. I told you I'll give you a copy of this letter, which I wrote on the 29th of November 2022. And this is what I attached. This is a list showing some of the people who were abducted, where they were abducted from, the specific dates, including the contact numbers of their
spouses, children, or their parents, etc., etc. So let those who are not lie to you that we don't give them complete information and all that. They have all the information about the missing people. So that Attorney General knows very well. This letter, like I said, I copied it to all these people, including the Speaker of Parliament, and there is a stamp, a received stamp here, to show that this letter was received by the Uganda Human Rights Commission, the Office of the Minister of Internal Affairs, the IGP, the United Nations Office for Human Rights, the U.S. Embassy, all these received a copy of this letter showing the details of the family members of the people who were abducted. So it is wrong and false for them to keep saying that. Kunsonga y'abantu bano abawambibwa si kituufu nti Ssaabaloonzi wa gavumenti n'abalala be bavaayo ne balimba nti tebalina details. Details zonna baziina twazibawa. Era eno ebbaluwa gye nasembayo kuwandika nagiwandika ennaku nga 29 z'omwezi ogw'Okwakubiri 2022. Nagibawa nga ntaddeko n'ebifaananyi by'abantu abaatwalibwa babasangawa ne enamba za family members baabwe, abamu nga bakyala baabano abantu, abalala brothers baabwe, sisters baabwe, n'abalala bwe batyo. So si kituufu n'akamu nti tetwabawa information yonna n'abagiina bamanyi bulungi nnyo bano abantu abaatwalibwa. In any case be babatwala amateeka kyova olaba Nabbanja after 4 years oluvannyuma lw'emyaka 4 afuddeyo n'akkiriza nti Kibalama be bamuyina. Okuddamu ekibuuzo nti tumanyi tutya ntono Kibalama ye Kibalama waffe abadde asoma ebbaluwa yennyini gye twamuwandikira n'agamba n'ajja Lupapalamento twamunaba ono Kibalama ffe abamuyina ndowooza akakatambi mu abakakwata ng'asoma ebbaluwa yennyini lisiti yaffe gye twamuwa n'agamba ku lisiti yaabwe waliwo Kibalama era Kibalama ffe abamuyina. Kale oyinza ogamba nti maaso ga ne mubuzaako Samoya then ne muddamu ne mukwata Lasiya mumuleete famire ye mulabe muleme omutereka eyo nga bantu tebamanyi. Muganda wange abuuziza lwaki Honorable Alaso tali wano, ali ku ground era naffe tujja musangayo, ojja tulaba nga tuli ku ground nga twogera naye. People power. Thank you. Sama. Agenzi bonyika ngezikirirawo. Okay, kyakabenyo mwena ababaddeko ku Sama Uganda Media. Okay, press bote bwegenze.